Bonjour Katie, nous sommes le lundi 25 novembre et il est 7 heures du matin ici. Il est 7 heures du matin. So, yesterday we used this book, among other things. So, vocabulaire essentiel du français. Okay. And the last time we talked about ID, identity, surname, last name, stuff like that. L'état civil, la nationalité, j'ai perdu mes papiers. L'état civil is all about the name, a paper you do with the administration, bureaucracy, and it can also be, if you're married, single. La nationalité is nationality, citizenship. J'ai perdu, I lost, or I have lost. So, j'ai perdu mes papiers, I lost my papers. In English, it would be better to specify when, with a simple past. Okay. So, alors, so, la fiche d'inscription, it's like the registering form. Okay. You enroll, s'inscrire, to register. Votre nom, your last name, s'il vous plaît, please. Ramirez, R-A-M-I-R-E-Z. Votre prénom, surname, Pablo. Sorry, getting a bit sick here, so I'm sneezing. Votre adresse, so your, formal, votre adresse, c'est 9 rue de la Poste à Grenoble. Okay, à Grenoble. So it's a city, we use A. Tu es italienne, Chiara? Oui, Mathieu, je suis né en Italie, mais j'habite ici à Grenoble. Et tu es ici avec ton mari? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Célibataire. So you are Italian, Chiara? Yes, Matthew, I was born. So we use the present tense here. So I was born in Italy, but I live here in Grenoble. And you're here with your husband? No, I'm not married, I am single. Où sont ces personnes? Where are these people, these persons? Dans une salle de sport. The gym room. The gym. Pablo donne son identité pour s'inscrire. Pablo gives his identity, personal information, to register. C'est vrai. Quel est le nom de famille de Pablo? Le nom de famille, the last name. Le nom de famille de Pablo est Ramirez. Pablo habite 9 rue de la Poste. 9 rue de la Poste, c'est vrai. Mathieu pose des questions sur... tu as 2 réponses. Mathieu pose des questions sur la nationalité de Chiara. Tu es italienne, Chiara. Et la situation familiale de Chiara. Tu es ici avec ton mari. Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. L'état civil, c'est toutes les informations personnelles. Je m'appelle Fatima Fouché. Je suis née le 6 décembre, 6 décembre 1983. Je suis marocaine. Je suis mariée. My name is Fatima Fouché. I was born on December 6, 1983, or the 6th of December 1983. I am Moroccan and I'm married. République française, demande de visa pour un long séjour. Ce formulaire est gratuit. French Republic, it's like a long stay visa request, and this form is free. Monsieur, madame, mademoiselle. Monsieur, madame, and mademoiselle, faster, will be mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Nom de famille, nom de jeune fille, maiden name, the name she had before getting married. Prénom, some people can have 1, 2 names, a middle name. Hein. Date de naissance, date of birth, so we start with a day, le jour, a month, le mois, the year, l'année. Lieu de naissance, it's like place of birth. Pays de naissance, country of birth. Nationalité actuelle, current nationality, citizenship. Le sexe masculin, féminin, féminin.
État civil, célibataire, single. Marié, married, you see the in parentheses, so it's a feminine form. Séparé, separated, feminine here. Divorcé, divorced. Veuf, veuve. Veuf, veuve. Widow. La situation familiale, célibataire. Il, elle n'est pas marié. He or she is not married. Séparé, la relation est finie. Ils n'habitent plus ensemble. The relationship is over, finished. They don't live anymore together. Mariés, ils sont mari et femme. They are husband and wife. Divorcés, divorced, ils sont séparés officiellement, ils ne sont plus mariés. They are officially separated, they are no longer married. Veuf, veuve, le mari ou la femme est morte. Le mari est mort ou la femme est morte. The husband is dead, deceased, passed away. La femme is dead. No, that's a literal translation dead. But in these circumstances, we have to be a little bit more severe. Le pays et la nationalité. La France, il est français, elle est française. So he is French, she's French. La Chine, il est chinois, elle est chinoise. You're gonna notice that I know some stuff because I have a lot of Chinese students in early morning, and I know that if we say Chinese, it doesn't really mean too much stuff. So if you're on the mainland, from the mainland of China, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, etc. So there are subtleties also with the language. So anyway, le Canada, il est canadien, elle est canadienne. Le Mexique, il est mexicain, elle est mexicaine. L'Allemagne, il est allemand, elle est allemande. L'Espagne, il est espagnol, elle est espagnole. La Russie, il est russe, elle est russe. La Corée, il est coréen, elle est coréenne. La Grèce, il est grec, elle est grecque. So you see the spelling is different right here. It's the same pronunciation. Grec, grec. La Turquie, il est turc, elle est turque. Same pronunciation, different spelling. Elle est italienne, elle habite en France. Pour les Français, elle est étrangère. She's Italian, she lives in France. For the French, she's a foreigner. We can say a stranger, but it would be better to, for this context, to say foreigner, or an alien in American English. Il est français, il habite en Chine. Pour les Chinois, il est étranger. So, he's French, he lives in China. For the Chinese, he is a foreigner. Il est allemand, ses parents sont grecs, il est d'origine grecque, il vient de Grèce. He's German, his parents are Greek, he's from Greece, or it has a Greek origin, and he comes from Greece. So that's quite easy. Up to we can talk about different stuff, but the vocabulary is quite easy. The next time we can continue with something like that, but I don't want to, just to use one book. We can also use the book I sent you from the company. Something else I told you about is Grammaire Progressive. While my computer is looking for the book, I'll go back to the transcript. Let's see, it's right there actually. And the first chapter is, it's too easy. So generally it's to be. Okay, so we know this one. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Okay. Vocabulary could be interesting, but let's start with this. L'adjectif. It's a long chapter because I want to make sure everything has been covered. When in the past, I had colleagues who had one method. They were not really, going through a lot of stuff. They were doing just grammar, but they were not really using a lot of vocabulary. So I'm noticing that some of my colleagues don't really do a complete job. Not to criticize, but I want to make sure everything is covered. Okay. So masculin et féminin des adjectifs. Paul est grand, blond et frisé.
Annie grande, blonde et frisée. So we're gonna see there's a feminine, masculine. We're gonna see some exceptions, especially with those guys. And there are some exercises. We're gonna do that. Okay, just to keep this stuff out of the way, that we were not distracted with this kind of details. Ok, alors maintenant, voilà, ça c'est ta transcription. Dimanche 24 novembre, leçon 2 sur 22. Pourquoi tu as choisi Dubaï? Why did you choose Dubai? Parce que ma banque m'a demandé d'aller là-bas, because my bank asked me to go over there. That's a literal translation, or to go there. Okay? Always adapt to whatever you have to translate. Meaning here we need to adapt to the English translation, so we need to have a proper translation. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? What's the day today? Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 novembre 2019. 2000, there is no S, is invariable. Quelle heure est-il? What time is it? Il est 13 heures, il est 17 heures, il est 5 heures de l'après-midi. Il est midi, it's noon. Il est minuit, it's midnight. Il est 3h15 du matin, ou 3h15 du matin. Laisse-moi dormir, let me sleep. 3h45, 4h moins le quart. Okay, so we have this expression, écart, 15, moins le quart, 45. 5h45 du matin en 6h moins le quart. 2h15, 2h30, 2h30. Okay, so we did this stuff. Hein. J'ai perdu mes papiers. Okay, I went through that. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Can you spell your name, please? Okay, this is a verb I wanted to make sure you understood. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? So it's formal. If I want to be a tiny bit more casual, I would say, peux-tu épeler ton nom, s'il te plaît? Pouvez-vous épeler votre prénom, s'il vous plaît? Son name. So K-A-T-Y. Ok, donc on a une rue, féminine, un boulevard, masculine, une avenue, féminine, et un chemin, path, masculin. Je suis chinoise, je suis chinois, so féminin, masculin. Je suis de Hong Kong, I'm from Hong Kong. Moi, je suis française, me, I'm French. You're going to hear this tonic pronoun a lot in French. So, je suis française. Okay. Je suis français, I'm French, masculin. They are Chinese, so it can be masculine or féminine plural. Hein. Elles sont chinoises, ils sont chinois. They are French, the same, féminine, masculine. Elles sont françaises, ils sont français. Il est italien, ils sont italiens, or elles sont italiennes. The same goes for American. Américain, américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? What does that mean? You're going to hear me say this stuff a lot. Grenoble, it's a French city. Tu es ici avec ton mari, so you're here with your husband, you saw that. Hein? Où sont ces personnes? Where are these people? S'inscrire, it's a reflective verb, so to enroll, to register. Ok, donc le nom de famille de Pablo et Ramirez. Comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Hein, we saw that already. Quand êtes-vous né? When were you born? But in French, we're going to use the present tense. Je suis né, I was born. Je suis né, féminine, né, masculine. Maiden name is a nom de jeune fille. Le négatif, we saw ne pas, not. Ne plus, not anymore, no longer. Ne jamais is never. Je ne connais personne. I know nobody. I don't know anybody. You can also start a sentence with personne n'est venu, nobody came. We're going to talk about that in the near future. Je ne bois ni lait aux amandes. I neither drink milk nor almond milk. Okay? So le mari, l'époux, hein, we saw that, the husband, the spouse. L'épouse, la femme. Okay. So we're going to also talk about the negative forms. Il n'est ni, so don't forget the ne, ni, hein. Neither Canadian nor American. J'ai 31 ans. Je suis dans la trentaine. We can use la trentaine ou ma trentaine. In the 30s, dans les années 30.